Nama saya Anita Mira binti Akma, selaku pengacara majlis anda ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada panel jemputan kita Cik Syamimi Harni yang telah meluangkan masa beliau untuk memberikan input kepada kita berkenaan dengan idea dan konsep. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, saya ingin menjemput Saudara Muhammad Nakib bin Muhammad Najib bagi membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan mahsuman. ولا تجعل اللهم فينا ولا معانا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Seterusnya, saya menjemput YDP Layar Kongsi Saudara Syamsul Fikri bin Syamsul Kamal untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Amira selaku pengacara majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamsul Fikri bin Syamsul Kamal, pengurusi Layar Kongsi yang dianjurkan oleh Archisa Architecture Student Association. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang hadir pada malam ini. Saya amat berbesar hati kepada panel pada hari ini iaitu Cik Syamimi Harni kerana sudi hadir untuk mencurahkan ilmu dan pengalaman beliau kepada kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah, pelajar-pelajar dan alumni UiTM kerana dapat meluangkan masa untuk memeriahkan lagi webinar kita pada malam ini. Tidak dilupakan juga peserta-peserta luar yang berminat untuk menimba ilmu seni bina bersama-sama kita. Semoga ilmu yang kita perolehi sebentar lagi akan memberikan manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Dengan itu, saya serahkan semula majlis ini kepada pengacara majlis. Terima kasih. Terima kasih Saudara Syamsul Fikri. Okey, semua mestilah tertunggu-tunggu kan Syamimi kita memberikan input beliau. Tapi sebelum tu, jika audience di YouTube Live or Google Meet ada sebarang pertanyaan, you guys can post a question di section comment because at the end of the webinar, we'll be having a Q&A sessions berdasarkan soalan-soalan yang telah dikumpul. Tanpa melengahkan lagi masa, saya menjemput Syamimi Harni untuk menyampaikan talk beliau bertemakan Enriching the Light Bulb bertajuk Idea and Concept. Dipersilakan Syamimi. Okay, Assalamualaikum semua. Dengar tak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengar? Dengar Dengar. Dengar. Nah, Pertama sekali nak ucap terima kasih sebab jemput. And thank you juga dekat siapa yang sudi join. Cik Al pun ada. Thank you Cik Al. Okay. So kita mula. Nampak ke semua? Nampak. Alhamdulillah. nampak. Okay. So basically hari ni kita akan fokus on idea on concept. And saya akan sentuh juga a bit about issue sebab tiga benda tu memang akan berkaitan. Kita akan start with issue. So basically issue ni nak senang kata kita mesti kena ada isu sebab buat apa kita nak design. Design kita ni act as a problem solving. Kalau tak ada isu, buat apa kita nak design benda tu kan? So which is why pentingnya kena ada isu. So macam mana nak tackle isu ni? Isu ni kita boleh tackle dengan dua cara iaitu kita fokus either on macro ataupun micro. So kalau siapa yang tak tahu, makro ni macam more to general ataupun larger, bigger scope. And micro tu kita fokus on kecil je, let's say dekat site kita. So to give an example, let's say kita nak
talk about issue on affordable housing. So kalau in terms of macro, kita akan cakap issue on affordable housing in Malaysia ataupun tak kisahlah dekat mana-mana pun sebab macro is more to general. Tapi when it comes to micro, kita spesifikkan issue tu dekat site tu saja. So it will be issue on affordable housing dekat site. Let's say site kita dekat Putrajaya. So issue on affordable housing in Putrajaya. Tapi personally for me, I would really recommend you guys to focus on micro sebab micro is dia dah kecilkan tu scope kita. So let's say kalau you put your issue macro punya issue, then what is the purpose for you untuk design and letak you punya building tu dekat site tu? Sebab apa? Sebab dia tak ada correlation with the site. So it would be better kalau you focus on micro punya issue so that ada reason kenapa building you letak dekat situ and does your building solve the issue dekat site tu. So it would be better kalau you guys focus on micro lah. And then moving on, we could have more than one issues. Tak kisahlah issue berapa pun. Tapi I would recommend for you guys to have one core issue which is the major issue. And then maybe you have several supporting issues yang kecil-kecil untuk support. So untuk come up with issue, ada a few categories yang you guys boleh come up with. So for example, you can focus on architectural, environmental, social, historical. So okay, I give an example untuk architectural lah kan. Contohnya issue on architectural, let's say ada issue in terms of dia punya design layout. And then kalau in terms of environmental, maybe more on weather, rain, sun. Social, more on interaction. So banyak sebenarnya kategori issue yang you guys boleh tackle, but you need to know all this so that you boleh tahu which specific category yang are you going to make it your own issue. So better find one major ataupun core issue, then it's okay to have other issues as a supporting issue. And then okay, issue ni kita akan dapat mostly daripada site analysis kan. So let's say you dah go to site analysis, dah buat site analysis apa semua, then baru you come up to a conclusion which issue yang you nak tackle, which issue yang you nak solve. Which is why bila you ada site analysis, you akan create your own site synthesis or site justification. And for those who didn't know site synthesis ataupun site justification tu apa, basically nak terang dia macam contohlah kan, let's say you ada satu isu ni, dekat site analysis you dapat tahu kata okay, dekat site you tu ada positive view which is dia facing towards the river, and then ada juga negative view, maybe dia facing towards tempat sampah, tempat orang buang sampah. So apa yang you dapat daripada site analysis tu? Which is why you need to come up with your own site justification, which is maybe dari situ you decide nak letak kat building you since they facing positive view tadi, facing river kan, maybe you nak buat dekat situ ada open, ataupun you punya main fasad dekat situ, ataupun you punya main hierarchy kat situ. And then let's say dekat tadi yang negative view yang hadap sampah tadi tu. So apa justification yang you nak buat daripada site analysis yang dapat tu? Let's say maybe you nak hide benda tu, you tak nak orang nampak that negative view. So maybe you letak a secluded ataupun enclosed space dekat situ. Let's say maybe boleh letak you punya auditorium, since auditorium is fully enclosed kan. So orang takkan nampak even a glimpse of sampah-sampah kat situ. Which is why importantnya untuk kita ada site analysis and kita come out with our own site justification ataupun site synthesis. Barulah ada reason apa function site analysis tu. And then okay, second example, maybe dekat site analysis tu you dapat tahu kata okay, dia punya main road tu daripada mana ke mana, kat mana dia punya main circulation. So apa yang you implement daripada site analysis tu? Which is why you justify kan. Maybe dari situ you boleh decide kat mana you punya ingress, kat mana you punya egress.
macam mana you punya circulation within the site. Which is why it's very important lah kalau kita tally kan site analysis tu, kita come up with our own conclusion dalam site justification. Baru ada reason, baru ada reason lah kenapa kita pilih that issue datang daripada mana apa semua. Then bila you dah justify, baru you come up with SWOT. And for those yang tak tahu, SWOT tu strength, weakness, opportunity and constraint. So strength tu kekuatan tu lah. Weakness, kelemahan dia, opportunity, apa yang opportunity boleh you dapat based on justification tadi, and constraint is halangan. So you explain lah in terms of SWOT tu. Let's say you kata tadi you nak letak facade dia facing belah sini ataupun dekat sini ada opening ke apa semua, then explain in terms of SWOT. Okay, and then moving forward, okay yang ni issue ni sometimes this is what I usually do. I don't know if you guys boleh implement ke tak benda ni. This is basically apa yang saya selalu buat lah. What I usually do is I like to list out keywords dekat site. Kerana sometimes bila kita pergi site analysis kan, kita dah separated into our own teams, our own groups, our own tasks. So kena group authority dia fokus on authority je, group lain fokus on lain. So sometimes we tak sempat to look ataupun tengok macam bahagian orang lain. So which is why sometimes I like to list out keywords daripada huruf A sampai huruf Z. Kiranya daripada huruf A sampai Z tu, I akan list out apa yang I nampak dekat site. Let's say apa yang ada dekat site, apa yang ada dekat keliling site. It could be issue ke, it could be potential yang you nampak ke, just list it all out. So usually I buat benda tu lah, but I don't know if you guys could implement or not benda tu, but this is what I do lah. And benda ni, it helps me to observe more on site, and also dia boleh jadi act as a supporting points ataupun reference bila you nak design nanti. So sometimes bila I buat semua ni, let's say bila I nak design, I akan look through. Sometimes issue tu pun boleh dapat based on points yang I dah list out. So benda tu indirectly boleh bantu kita in terms of generating idea ke, issue ke. Tak tahulah, ikutlah you guys boleh implement ke tak benda ni, but this is what I do lah. Just simply list it all out. And A sampai Z ni, actually ni ada sampai Z ni, tapi yang ni I tunjuk sampai T je. And A sampai Z ni tak semestinya every letter you boleh come out with a keyword. Let's say macam Q, you tak tahu nak come out dengan apa. It's okay, you could skip and then go to the next letter. Just simply apa yang you could think of, just simply list it out. And then moving to idea. Okay, so idea ni selalunya macam orang start kan, macam tak tahu macam mana nak start cari idea konsep. Memang orang akan start benda tu. Sebab apa? Sebab dia tak tahu flow dia macam mana. Dia kena tahu yang idea ni dia kena solve issue. So to have the proper flow, it would be better kalau you guys start with a table. And table ni I belajar daripada from one of my panels and also supervisor dulu. So yang ni diorang ajar, maybe daripada awal-awal, contohnya kan you dah ada idea kan, you dah ada issue. So you list out issue you apa, and then causes is punca. So apa punca issue yang tadi tu, then you explain dekat bawah ni. Okay, yang ni punca issue tu. And then effects pula, apa effect issue yang you explain tadi tu. And then ketiga-tiga ni, after you dah ada semua ni, baru you could come up with an idea, which is idea ni akan solve issue tadi tu. So bila you letak in table, baru you boleh nampak whether idea kita tu sebenarnya solve ke tak issue tu. Kalau kita tak letak in table, kita tak nampak benda tu. So better you guys buat table so that boleh tengok tally ke tak idea with issue tadi. And then, so basically you guys dah come up with an issue which solve the issue, come up with idea which solve the issue tadi tu. So baru you list out apa contributions idea tu. Contributions ni macam
more to strategi ataupun advantage idea you. Apa yang dia, contohlah you kata idea you nak buat apa-apa. So apa kebaikan idea you, apa yang dia boleh solve. So benda tu akan duduk di bahagian contribution. So contoh you ada banyak isu, like not one main issue and other supporting issue. So just list it out panjang-panjang. Next punya issue apa pula, causes dia apa, effects dia apa, ideas dia apa, contributions dia apa. So just list it out. So dari situ memang boleh nampak tally ke tak and betul ke tak you punya idea tu boleh solve issue tadi. If tak, you need to come up with a new idea. Sebab itulah function the table ni, to see whether are you really solving the issue. And then other than that, I suka guna 5W and 1H. 5W and 1H ni I usually implement bila nak decide in designing lah. Let's say apa-apa decision making, macam kenapa kita nak buat benda ni, semuanya kena implement 5W 1H ni. 5W 1H ni is who, what, when, where, why, how. So untuk bagi korang senang faham, let's say lah who, okay, korang boleh kata who could be, who is your potential user, who is your client, and then what, apa program yang you guys nak letak kat situ, program apa, nak buat apa, aktiviti apa kat situ, kan? And then when, let's say you guys nak buat satu program, kan? So when should be, bila nak buat program tu, just your building works daripada pagi sampai ke malam ataupun pagi sampai petang je. Then pagi sampai petang tu apa yang diorang buat dekat situ, yang tu pentingnya you punya building program nanti. So macam when tu basically you akan explain more on timeline lah. And then where, let's see where ni contohlah you nak buat performing punya center, and then you need to place your auditorium. So where would you place that auditorium and kenapa you place dekat situ? Contoh macam yang tadi saya cakap pasal back view tadi kan, and then let's say you letak your your auditorium tu dekat dengan tempat ada back view ataupun ada tempat sampah tadi tu. Why? Kenapa letak dekat situ? Reason dia sebab you tak nak orang nampak kat situ. So benda-benda ni 5W and 1H ni could help you generate apa reason. Setiap apa yang you decide tu mesti kena ada reason. So benda ni akan explain. So basically kalau you boleh explain in all this, memang tak ada masalah dah. Sebab kiranya your idea tu dah strong enough because you could tally semua ni dengan yang table tadi tu. And then case studies. Case studies is important since kita nak dapat idea. Sometimes kita tak tahu macam mana nak dapat idea tu, which is why you need to do a lot of case studies lah. And then okay, tu bahagian idea. Konsep pun sama juga, ada juga dia punya table. So basically konsep ni you guys can choose sama ada nak focus on metaphorical ataupun literal. Metaphorical ni macam let's say you focus on objects, contoh you nak buat konsep tu bentuk ikan ke apa ke kan. Ataupun metaphorical could also be macam words ataupun quotes. And literal tu more to direct. For me, I would prefer direct sebab benda tu macam straight to the point. Tapi if you want to do metaphorical, boleh je. It's not a problem. Cuma literal ni lagi senang lah for me. And then concept can also be explained through materiality, spatial layout, privacy zoning. Benda ni banyak je lagi yang you boleh list out nak explain konsep tu. Itu I bagi contoh so that you guys boleh nampak macam mana nak buat table tu. So and also konsep ni better you guys ada conceptual model. So sometimes kan contohlah dia kata dia nak buat konsep dia staggered ke macam mana. So macam mana nak tunjuk staggered tu? The best way is to tunjuk by conceptual model lah. Dari situ orang boleh faham. Oh macam ni you nak buat benda tu. Macam ni benda tu works. So conceptual model is really important for you to explain your concept. Bila you tak boleh nak explain in words, you explain in model. And then masuk table ni. So sama juga, let's say you ada konsep kan. Konsep you nak letak konsep apa-apa lah. And then through ni, maksud dia yang materiality, spatial layout, privacy zoning semua ni akan duduk kat bahagian through ni. Let's say you nak cakap konsep dia
nak buat flexibility. So flexibility through apa? Through materiality, through spatial layout, privacy zoning. So bila you dah boleh explain semuanya, which means your concept is already strong enough lah, sebab you ada reason, and reason semua tu bersangkut paut dengan issue and idea tadi. So dari situ orang boleh tengok sama ada does your issue, idea and concept tu tally ke tak. So just by having this table, and then approach pula, you boleh explain more. Macam contoh tadi I kata you nak buat flexibility in terms of spatial layout. So approach ni you explain macam mana you nak buat flexibility in terms of spatial layout. Maybe spatial layout dia punya space tu boleh berubah-ubah function ke. So dekat approach ni cerita macam mana you nak make that concept happen. And then baru masuk ke design strategies. Design strategies ni baru you explain macam apa purpose-nya you buat that approach tadi tu. Maybe benda tu boleh help in terms of the environmental ke. So dekat setiap konsep kita tu mestilah ada kebaikan dia kan. So benda tu akan duduk dekat ni, design strategies. And then to give an example, contohnya okay, ni kan macam saya cakap tadi, let's see your concept is flexibility. So through ni yang tadi tu yang materiality, spatial layout semua ni akan explain dekat sini. So flexibility in terms of apa? In terms of spatial layout, privacy zoning, social space, environment, community, generation use. Banyaklah, you could just simply list out apa yang suitable to your concept lah. And then baru you come up with approach. Approach is how you nak explain flexible. Let's say you nak explain flexible in spatial layout. Macam mana? Since yang ni flexibility in traditional Malay house. So dekat spatial layout ni dia nak buat each component has its own function but open for other incoming purpose. Kiranya satu space tu dia dah ada specific function tapi dia flexible, dia boleh je guna untuk other purpose. Which is why you come out with design strategy, which means approach you tadi tu boleh help your design to have optimization of space. So nampak tak flow dia daripada you ada konsep, then you explain konsep tu, cuma nak explain macam mana in terms of apa, then approach dia macam mana dan apa kebaikan dia. So sama juga macam contoh yang ni, privacy zoning. So flexibility in terms of privacy zoning nak buat macam mana. Let's say fasad, maybe fasad tu you buat, fasad tu dia boleh berubah-ubah like ikut arah mata angin, arah matahari ke kan. So benda tu flexibility in terms of privacy zoning and in terms of fasad. So sama juga macam ni dia kata elevated from ground. So banyak je benda you could simply explain approach apa yang you nak buat. Then design strategy. Design strategy ni akan explain lah after you dah buat fasad apa semua ni kan, apa kebaikan dia. You could have a proper zoning and circulation. So benda ni akan explain lah. Macam you tak ada simply just say konsep saya nak flexibility. Why? Kenapa nak flexibility? How? Macam mana nak tunjuk flexibility tu? So by doing this table dah menceritakan apa bagi orang faham how does your concept work. So adalah reason, tak adalah you nak just simply say konsep saya flexible then tak ada reason kan. Okay, and then okay ni I will show my presentation buat contoh on isu idea concept lah yang saya buat dulu. This is semester 7. Kita orang punya projek high rise affordable housing and site dekat Putrajaya. Okay, so contohnya sorry. Okay. Let's say isu tadi kan. So isu ni I focus mainly on Putrajaya, which is micro punya isu. So apa isu affordable housing dekat Putrajaya ni? Isu dia let's say cakap kata insufficient space for family development. Kiranya bila satu family tu nak berkembang, dia orang tak ada cukup space, which is why
contohlah kan, bila diorang beli satu unit ataupun satu rumah tu, maybe dalam rumah tu ada 2 bilik je, tapi when the family expands, maybe diorang perlukan 3 bilik ataupun 4 bilik. They have no choice but to move out from the house and cari rumah lain. So instead of kita bagi orang pindah keluar, why not kita solve that issue which create flexibility lah, where dia tak kisahlah dia nak expand rumah tu ke, tambah bilik ke. So causes insufficient space for family development ni is because of fixed traditional layout for low cost housing. Basically kat Putrajaya ni macam layout untuk affordable housing mostly semua sama, semua standard, which effects dia akan create inconducive and cramped indoor for the residents of all age group. Ni I bagi contoh based on my presentation board, but you guys could implement to your own project lah benda ni. I just explain based on my project. Okay, and then okay, yang ni kan dikata inconducive and cramped indoor. So which is why mostly macam budak lelaki ataupun anak-anak lelaki would prefer untuk tidur kat sofa, and then sometimes they would prefer to go out and lepak kat luar. Sebab apa? Sebab duduk kat rumah diorang tak selesa. So atas sebab isu yang tadi tu yang kata tak cukup space lah, diorang tak ada tempat apa semua, idea dia to solve that issue tadi tu, I would create a flexible architecture. So apa purpose flexible architecture ni? Untuk solve isu tadi tu lah. So flexible architecture ni untuk generate dia, maybe boleh ada unit alternatif, boleh transform space tu daripada space apa ke apa. And then contributions, macam mana nak make that idea happen, ataupun macam mana nak make that idea happen. So you boleh divide space where a unit can be converted to the use of occupants. So nampak tak daripada sini, dia boleh nampak kata, okay, dia ada isu dia macam ni. And then macam mana nak solve issue tu, which is why you come up with this idea. So does this idea solve that issue? Yes. Kalau yes, betul lah tu apa idea yang you letak. Then explain pula apa contributions issue tu. Idea tu, sorry. And then this is my second issue, lack of social interaction. Yang ni focus on social or psychology. Yang tadi tu focus on architecture. So issue lack of social interaction ni, apa punca dia? Punca dia sebab residential area provide limited social space. Kayaknya mostly dekat affordable housing dekat Putrajaya ni, dia punya social space limited lah. So kesan dia, they have no space provided. So diorang tak ada tempat untuk diorang bersukan ataupun diorang buat apa-apa aktiviti lah. And based on our site analysis hari tu, most macam bukannya diorang tak ada space untuk buat aktiviti tu, tak ada, but maybe di tingkat 10 ke, mungkinnya duduk tingkat atas-atas lah. But diorang would prefer, diorang siap letak meja pingpong apa semua dekat basement punya parking. So ever wonder kenapa diorang nak buat aktiviti punya space tu dekat basement parking, sedangkan they have their own proper space untuk diorang do all those activity dekat tingkat atas. So kat sini kita boleh faham yang kita tak boleh nak force orang untuk ikut design kita. Macam contohlah kita design macam ni, diorang terpaksa ikut macam tu. No, kita kena understand as a human being. Kena diorang punya nature lah. Kalau kita fikir balik, let's say ada reason kenapa dia nak buat dia punya tempat hangout ataupun tempat lepak tu dekat basement. Maybe after diorang balik kerja ataupun pergi mana-mana, boleh terus pergi melepak kat situ, instead of you nak kena go to tingkat 10 and then go and socialize and then baru turun balik pergi ke rumah masing-masing. Benda tu menyusahkan kan. So benda tu, how do you cater that problem? You tak boleh nak force orang, oh kau nak you nak pergi socialize, you need to go to level 10 untuk socialize. You cannot. Sebab tu lah diorang pandai-pandai bawa meja pingpong apa semua dekat basement apa semua kan, because that is how diorang lagi comfortable. So which is why us as architects, kita kena faham benda tu and create a proper space lah benda tu, which is why I decided to create a communal space located near the parking podium. Okay, diorang nak duduk have their own communal area dekat area parking, fine. Then we create a proper place.
instead of biar dia orang tarik letak meja lah apa semua tu kan. So samalah macam tadi kan, dah isu dia lack of social interaction, dan kita nak create idea dia nak bagi social transition where untuk menggalakkan orang socialize. So space emphasize on neighborhood but self-owned. Other than that, other than buat communal area tadi tu, I also decide untuk letak front yard in every unit. So function front yard ni is a place for them to socialize, to hang out. So kayaknya dekat unit masing-masing akan ada front yard. And then moving on to concept. Kan tadi isu dia nak buat macam mana nak bagi fleksibel apa semua kan. So konsep dia, I would really focus on flexibility. Tapi flexibility in apa? So since goal of Putrajaya, sebabkan site kita orang kat Putrajaya, so goal of Putrajaya ni dia nak building identity of Malaysia. So I decided to focus on flexibility in Malay traditional house. Sebab apa? Sebab benda tu memang represent Malaysia. So daripada konsep flexibility in Malay traditional house ni, macam mana you nak generate, macam mana you nak explain. Sama macam tadi lah, you explain in terms of material, in terms of spatial layout, privacy zoning, social space, apa semua. Kayaknya benda ni yang akan mengukuhkan you punya konsep. You kena ada reason and you kena ada macam mana you nak make that concept happen. So let's say lah kan, I nak buat flexibility in terms of spatial layout. So since ni related to Malay traditional house, kan rumah Melayu ada rumah ibu kan. Rumah ibu ni could be macam diorang punya family interaction space lah. So dalam I punya design, I create something similar to rumah ibu, which is front yard ni, where diorang, it is a place for family together. Kayaknya guest ke, tak kisahlah, tetamu ke, siapa-siapa yang datang could stay dekat front yard dulu without kacau ataupun ganggu orang rumah macam wife dia ke ataupun anak-anak perempuan. So it doesn't bother them daripada diorang kena terus masuk ke living room kan. So based on rumah Melayu punya tadi, I implement to my own design, which is front yard. Tapi what makes it flexible, since saya dah cakap tadi dia punya konsep is flexible kan. So kat sini nak explain flexibility dia in terms of, okay, contohnya flexibility kan tadi pasal spatial layout kan. So I focus on dia punya unit typologies. So apa flexibility-nya dekat unit tu, dekat rumah dia orang tu. Basically bila dia orang beli rumah tu, idea dia orang akan get this one core concept. Kena core concept ni tak ada lagi nampak ni, tak ada lagi living, dining apa semua. Dia just dapat this 2 bedroom, 2 bath and 1 dry yard. And space ni kosong. Sebab apa? Sebab ni lah flexible space yang dia orang boleh tukar-tukar nanti. So let's say a family yang baru berkahwin ke apa kan, dia orang nak beli rumah ke apa. So maybe sebelum tu family dia kecil je, so dia akan use alternative one where ada 2 bedroom. Tapi bila family dia dah berkembang, dia akan guna that yard tadi, front yard yang I cakap tadi tu, akan transform into bedroom. So itulah itulah dia punya flexibility in terms of space. So macam tu lah you nak explain on macam mana nak tunjuk you punya konsep. So yang tadi tu I tunjuk contoh in terms of spatial layout. Dan banyak je lagi, you could focus on privacy zoning. Sama lah macam privacy zoning, contoh since tadi I cakap I focus on rumah Melayu kan. Since rumah Melayu tu dia mostly elevated, so sama lah I implement. Maybe sebelum dia masuk rumah dia akan lalu a few steps. So benda tu yang menunjukkan ataupun menceritakan kita punya possibility in Malay traditional house tadi. So basically benda ni lah yang table ni yang very important, sebab kita nak tahu kita punya flow tu betul ke tak is by looking at the table ni lah. And then contohnya ni semester 8 punya. Okay. Sama juga, buat table juga.
buat table. Sebab table ni memang akan you to explain your design. Kalau you tak ada table, you tak tahu apa yang nak buat. Sebab table ni dah bahagi dah apa yang dia patut cerita. So let's say semester 8 ni projek kita orang Islamic Civilization Center dekat Melaka. So isu dia, let's say I cakap isu dia, the origins, ordering and currency system is not well exposed. Okay, so ni isu dia. And then apa causes dia, apa kesan dia, information provided really dia tak macam tak meluas, too simplified. So kayaknya untuk orang tahu more pasal trading ke apa ke dekat situ, orang kena need more research. So effect dia, kesan dia, orang hanya tahu surface saja of the history. Kayaknya orang tak tahu the whole history ataupun the whole contribution of ancient Islamic trading dekat Melaka dulu. Which is why idea dia, I would come up to macam create a center where diorang boleh experience from different era that contribute alongside Islamic trading. So idea ni akan solve balik isu yang tadi kita kata sejarah pasal Islamic trading ke semua. So idea dia kita nak create satu tempat yang orang boleh timeline macam mana sejarah Islamic trading tu. So how? By doing one flow that tells the whole story. Which is why konsep dia, I decided to create a memory lane. So apa function Islamic trading apa semua tu, nampak tak correlation ataupun flow. So kayaknya daripada konsep dia relate to idea, relate balik to isu tadi. So okay, since tadi I wanted to make people nampak ataupun people experience yang Islamic trading ni in one whole story ataupun one flow kan. Which is why I implement in floor plan. So ni salah satu contoh lah yang korang boleh buat. Banyak je lagi cara. This is what I do for my semester 8. So since tadi nak bagi orang experience Islamic trading ataupun dia punya history dia in one flow, kayaknya daripada era ke era kan. So orang tahu progress setiap tahun tu macam mana kan. So macam ni lah akhirnya daripada flow, maybe daripada gallery dia orang dapat tahu Islamic trading tu datang daripada mana. And then let's say dekat deck ni basically tempat ni I wanted to make a place where orang experience balik Islamic trading tu macam mana. Nak orang rasa semula as if benda tu masih ada sampai sekarang. So kiranya macam replicate balik experience diorang tu. So let's say dekat deck ni diorang akan ada trading goods semua. Dan diorang akan naik sampan seolah-olah macam diorang tengah berlayar macam zaman dulu berlayar tu kan, nak pergi trade dekat Melaka. So sama juga. And then diorang sampai dekat area Melaka ni, diorang buatlah aktiviti apa yang ada kat Melaka. So daripada sini kita boleh nampak yang it goes with one flow. Kayaknya in linear flow lah. So daripada flow apa yang orang experience is the flow apa yang berlaku waktu sejarah ataupun Islamic trading dulu. So benda ni it's very important lah untuk you guys come up dengan you punya isu idea konsep tadi. Kiranya macam mana? Okay, you dah kata ada isu macam ni. Okay, and then you nak idea pula. Idea tu, okay macam mana idea tu nak solve isu tu. And then bila you dah ada idea untuk solve isu tu, macam mana you nak make it happen? By having a concept. So konsep tu, macam mana you nak tunjukkan konsep tu? So nak tunjukkan konsep tu, yang banyak cara tadi lah. Sama ada you nak tunjuk in terms of material ke, space planning ke, zoning ke. Macam-macam cara you boleh implement that concept. So pentingnya that table tadi tu. So better korang ni lah practicekan this table. Table untuk konsep and table untuk idea. Okay. And then okay, itu saja. And then ni dah masuk Q&A. Q&A ni tak apa, sekejap lagi kita still akan ada Q&A session between kita kan. Tapi ni Q&A session based on apa yang orang dah tanya dekat Instagram. So I decided to answer it here, senang sikit since semua orang boleh dengar. Tapi tak apalah, like whoever ada opinion ataupun apa yang nak kongsi, nak share, you could just share it out. Okay?
So ni orang yang pertama tanya, kata what can be called as a concept? Tapi don't worry, siapa yang tanya ni semua anonymous, dah tutup nama, tak ada nama dah. Okay, so orang ni tanya what can be called as a concept. Basically anything can be called as a concept for me lah, as long as you ada reason benda tu, kenapa you nak buat benda tu konsep. Kalau konsep you strong, then tak apalah, it's a good concept lah. So anything can be a concept. It doesn't supposed to mean konsep mesti kena architectural language je, macam tropical regionalism ke apa. No, it could be anything. Tapi as long as benda tu strong and benda tu hook your issue and idea tadi tu. So nak cakap pasal konsep ni kan, I dah cakap kata konsep ni you need to have a strong reasoning kan. So macam mana to have that strong reasoning, kenapa you pilih konsep tu? Again, you need to implement that table tadi so that you ada strong justification on why do you want to make that as a concept. So again, you boleh explain konsep tu in terms of zoning ke, layout, material apa semua. Then apa approach you dekat konsep tu, apa strategi dia. So don't worry, apa nak ada konsep ni tak ada right or wrong. You just have to make it relatable to your project and benda tu ada reason benda tu. So it could be a concept lah. Tak ada pun kata konsep memang kena archi language ke apa. No, it could be anything. And then ni how to get the skill of goreng-goreng idea sampai masak. Macam mana okay, dia macam ni you memang kita semua goreng-goreng idea, rasanya tak ada lagi lah kot orang yang tak pernah goreng lagi. So to have the best goreng-goreng idea is you kena be fully prepared. So maybe sebelum presentation tu you should come up with apa possible questions ataupun yang akan ditanya. Sebab tu lah pentingnya you kena come up dengan yang tadi tu W dengan H, 5W1H, so that you tahu kata okay, setiap benda yang you buat tu ada reason. So kalau lecturer tanya, you tak payah nak goreng. Sebab apa? Sebab memang benda tu dah ada reason pun. So you don't have to worry about nak goreng apa ke apa, sebab memang whatever decision making that you buat ada reason benda tu. So basically reason you tu yang solidify decision yang you buat tadi tu. Okay. And then moving on to how you manage what concept will accept by lecturer. Okay, jap. Okay, how you manage? Okay. Macam ni, kita kena treat client, treat lecturer ni seolah-olah macam client kita. Betul tak Cik An? Kan? Okay, macam kayaknya apa yang kita macam apa klien. So klien mestilah nak tahu kenapa kita pilih idea ni, kenapa kita pilih konsep ni. So sama juga, sama macam lecturer. Okay, you want to make this concept, kenapa? Kenapa you nak pilih konsep ni? Kalau kita tak boleh nak decide benda tu, then why kita make benda tu as a concept? Betul tak? Sebab itulah apa yang lecturer buat ni sebenarnya want you to have reason, justification on your decision. Kenapa you nak buat konsep tu? Apa sebab dia? Apa purpose dia? Apa function konsep tu? So kalau you ada semua benda tu, then tak apalah, it's good. And sometimes certain orang dia boleh come up with several justification, tapi dia punya term ataupun term konsep yang dia guna tu salah. So maybe benda tu yang menyebabkan benda tu tak accepted. Bukan accepted as in kena develop lagi. So bukannya rejected, it's not fully rejected. You kena develop and make relatable lah dengan you punya project, you punya issue, idea tadi. Barulah you ada konsep yang strong. Okay. And then okay, the fourth one. What's your thoughts on architecture? Basically architecture ni memang meletihkan, tak meletihkan.
architecture is tiring tapi it's a fun punya tiring. As long as you enjoy the process lah. Macam kita macam I know that sometimes kita go through hard phases kan, kita design kita kena reject kan. Tapi believe me, benda tu yang membuatkan benda tu fun. Bila kita dah masuk macam dah masuk alam kerja apa semua kan, you will miss all those things that you experience masa belajar dulu. It will be very very macam memorable punya experience. Walaupun benda tu painful, tapi it's fun. So nak enjoy architecture ni basically bukannya, it depends on kita punya mindset lah. Kalau kita see architecture ni as something yang macam torturing ataupun yang penat, yang nak destroy kita, it depends on your mindset. Tapi sebab tu kita kena ubah mindset kita. Even though you go through all those hardships, you kena faham yang all those hardships sebenarnya macam ada purpose dia. Kenapa you experience semua benda tu. Okay. And then contohlah kan, let's say you dah macam almost give up ke apa kan. This is where you really need your friends. But for me, you cannot survive architecture alone. For me lah, I need my friends. So that macam, I rasa macam they need me and I need them. Sebab sometimes bila kita down ke apa ke, diorang yang akan tolong kita untuk bagi idea ataupun help kita fix apa yang kita, all those problems yang kita go through kan. And so kini macam for me, bila kita experience benda tu, kawan-kawan kita pun experience benda tu, it's easier for us untuk let go ataupun hilangkan all those burden yang kita rasa. So always open up to your friends kot. Kini macam always go to your friends, tanya diorang punya idea. Sometimes kita terlalu nampak macam kita nampak this one dot and kita tak nampak anything else. Tapi bila kita tanya orang lain nampak benda lain. So which is why it's very important to go to your friends and tanya diorang punya opinion. And it's okay kalau you tak nak fully accept diorang punya opinion pun tak apa. So you kena pandai-pandai tapis lah apa yang you boleh implement, you implement. So architecture ni don't see as something burden ataupun something yang you penat ke apa. It depends on our mindset. Kalau you rasa macam cannot go ke apa ke, reach out to your friends, reach out to your lecturers. They will always be they will always have open arms untuk tolong kita kan. And then this one, how to derive ideas into sketches. How to derive ideas into sketches basically kita nak develop idea ni, kiranya macam most masalah yang kita tak tahu nak sketch apa is because kita tak ada justification yang banyak untuk kita punya idea. Kiranya macam idea kita tu kita tak mendalam, so kita pun tak tahu nak sketch apa, nak relate ataupun nak describe on that idea kan. Which is why kalau you detail up you punya idea, let's say macam tadi kan kita dah detail up in terms of materiality, dia punya shell, layout apa semua. So see, bila in terms of materiality, you dah ada benda you nak sketch. In terms of social layout, you dah ada benda you nak sketch. So all those details yang you develop daripada you punya idea and concept ni, lagi you detail up, lagi banyak benda you boleh sketch. So benda ni yang membantu kita untuk produce sketch. And nak produce sketch tu doesn't mean that you have to really be good at sketching. Tak kisah you nak get inspiration from Pinterest ke apa ke, but develop it ataupun macam jadikan something on your own related to your project. Okay, so sketches ni nak kata practice, kena practice juga. You have to practice on sketching baru you macam ni naturally tahu apa yang you nak sketch. And other than that is research lah. You kena detail up your idea, concept, issue semua. So lagi banyak you detail up, lagi banyak benda you nak guess. And then next one is, what would you like to know about, this is unrelated to idea concept, but how you manage time to present for presentation boards. Presentation boards. Okay, kalau pasal presentation board ni, what I usually do,
Selalunya before masuk SEM, I would prepare siap-siap. Kena prepare siap-siap tu, nak kena cari inspiration. First cari inspiration, nak buat macam mana, nak design macam mana, colour macam mana, konsep dia macam mana. And then other than that, since my presentation board, Mimi selalu buat manual kan, kiranya tak rendering lah. So Mimi akan sketch, contohlah akan sketch ataupun buat template. So template tu contains human figures, pokok ke apa, satu yang akan menyenangkan you bila you nak buat presentation board nanti. Tak adalah bila you nak submit board baru you nak cari human figure apa nak letak, pokok apa you nak cari. Jadi benda tu time, rugilah your time. So for me, kalau benda tu, kalau boleh buat benda tu awal-awal. So macam kalau Mimi memang buat satu template tu lah guna daripada masa tu guna daripada SEM 5 sampai SEM 8. So guna template yang sama, pokok yang sama, human figure yang sama. Tak kisahlah kalau you nak develop, nak tambah-tambah lagi ke, tak kisah, tapi prepare benda tu siap-siap. And then another one thing yang I realised that sometimes pasal conceptual board ni selalunya orang tak sempat siap. Sebab conceptual board ni selalu orang letak last. Sebab apa? Sebab dia orang fokus more on drawings kan, main drawings apa semua. So which is why lepas you dah contohlah you punya idea konsep semua dah approve, better you work on that terus. Kayaknya contohlah you dah ada idea konsep, and then you dah develop that idea konsep. So kayaknya ada idea konsep yang baru lah kan. So instead of you simpan bila nak dekat presentation, nak submit board nanti, baru you kalau nak lukis apa, nak explain pasal idea konsep tu, no. I think you should buat benda tu awal-awal. As soon as you punya idea konsep dah accepted, cepat-cepat lukis balik ataupun betulkan apa yang you boleh betulkan. And then tak apalah, leave it be. Sampai lagi nak compose board nanti baru you boleh terus letak. Tak adalah nak kalut-kalut. Which is why selalunya kalau tengok kan conceptual board ni, sometimes contohlah awal-awal konsep dia lain, and then dia dah kena develop konsep tu. Tapi bila tengok dekat presentation board, masih lagi konsep yang sama, which is konsep yang lama. So kenapa macam tu? Sebab dia tak sempat nak sketch ataupun tak sempat nak lukis balik konsep yang baru. Sebab apa? Sebab tak buat benda tu awal-awal. So better siapkan benda tu awal-awal. So nanti bila nak habis tu, you just focus on you punya detailing, you punya nak siapkan drawing semua. So macam nak tunjuk contoh projek ni kan, yang I punya, this is my semester 8. Yang ni memang fully manual, kiranya colour semua mainly using Photoshop, tak render apa semua. Kiranya colour manually lah. So benda ni to make it possible, macam ramai tanya macam mana nak bagi sempat kan. So first you need to manage your time well. You kena ada date, macam by tarikh ni you nak kena siapkan apa, by tarikh ni nak kena siapkan apa. So benda tu yang akan help you to keep you on track, so that you tak terlepas lah, you tak ada apa-apa tak siap nanti. So macam yang ni conceptual, apa-apa tak siap nanti. So macam yang ni conceptual ni I did it before tempoh nak kena buat presentation board. Kayaknya right after idea concept dah accepted, terus tak apa, simpan je. Ini idea concept yang baru dan tak apa, simpan je. Then bila nak buat senang terus masukkan. Tak adalah you nak tiba-tiba kalau nak update balik you punya idea concept apa semua. So basically it's more on your time management lah kalau nak bagi sempat siap board. Itu je kot. Okay, ada siapa-siapa nak tanya apa-apa? Okay, thank you very much Mimsieys for such an very insightful input. Before kita continue dengan the next Q&A session, apa kata kita ambil take 5 dulu kejap? Okay, boleh-boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan teruskan majlis ni dengan sesi Q&A daripada audience. Miss Syamimi. Assalamualaikum. Okey, soalan pertama daripada anonymous. Saya takkan disclosekan nama orang yang tanya. Okey, soalan pertama. Miss Syamimi, usually berapa lama you boleh solve the whole process to make it strong? Like the idea and the concept tu. Ada someone tanya. Usually it will take weeks juga, depends on lecturer punya ni lah. Timeline kan lecturer usually akan ada dah bagi masa kan by berapa minggu ke berapa kita dah nak memang kena solve dah that issue idea concept. So that would be better kalau you fix kan within that particular weeks juga, jangan lebih. Bila you lebih, nanti let's say kan you dah masuk ke floor plan tapi you still don't start dekat idea concept lagi. So bila you start tu, benda tu yang akan burden you in the end. In the end you akan macam come up with form ikut suka hati you nak letak form apa. Sebab apa? Sebab memang tak sempat. Sebab you carry out benda tu and you bawa sampai kelas. So better ikut timeline lah. Kalau perlu siap idea concept tu within that week, better siapkan benda tu. So better macam ni, nak dapatkan isu idea concept yang betul, you don't have to wait within class design saja. Boleh je, let's say after class design, you balik rumah, then you come up with a new class, with a new idea concept apa semua kan. Then maybe the next day you boleh jumpa personally with lecturer. So by that, you boleh ada your own progress untuk isu idea concept tu. Tak semestinya kena tunggu waktu class design je. Kalau tunggu waktu class design je memang akan, for me lah, akan take time lah untuk you. Sebab hari design pun still nak kena tunggu turn orang lain kan. Orang lain pun, and then maybe sometimes turn kita tak sempat pun. So better benda tu, kalau you ada masa, maybe you just tanya lecturer free ke tak, then terus tanya. Okay? Okay, terima kasih. About regarding dengan idea kan, ada someone tanya, what if dia dah ada idea but then dia rasa macam the idea is not good enough? How can that person make it like even better idea tu? So you kena, bila you tak sure with your idea, you need to pergi balik dekat you punya issue tadi. Come up with a better solution. So basically, idea ni is a solution. Idea ni is a solution of your issue. So kalau you tak boleh nak come up with a good idea, you need to fikir balik you punya issue tadi. Apa the best solution for that issue? So which is why macam process of issue idea concept ni, dia takkan ada satu je. Contohnya you ada idea then you list out satu je idea. No, kalau macam Mimi, Mimi akan list out whatever ideas yang come in mind, then akan macam detail up each idea tu, dan baru pilih which one is the strongest yang boleh cater balik that issue tadi tu. So dari situ kita boleh tahu idea apa the best untuk kita pilih for that issue. Jangan okay, ada one issue, then you come up with one idea, then you come up with one concept. Tak macam tu. Sebab for me rasa macam susah nak explore benda tu sebab kita dah, our mind dah memang fully focus on satu tu je. Sedangkan ada je banyak potential lain kan. So itulah fungsi kenapa kita buat yang alphabetical listing keywords tu untuk bantu kita. Yes. Sebab itulah pentingnya table tadi tu. Table tu yang akan tunjukkan whether your issue and idea tu tally ke tak and strong ke tak. Okay. Okay, next question ni kita ada. Ada someone tanya, is there any other approach untuk bagi tahu orang lain about kita punya design? Sebab sometimes kan orang tak faham kita punya design just based on the like sketch. So dia tanya, how can like, is there any other approaches that Kak Syamimi guna untuk deliver what idea you trying to display?
Usually kalau Mimi memang sketch lah, that's my major punya tu. Tapi if you tak boleh nak deliver in sketch, sebab tu lah pentingnya you punya conceptual model. Conceptual model tu akan menceritakan you punya idea, your concept in terms of model. So kayaknya kalau you tak boleh sketch, come up with a model. Model tu akan tolong you ceritakan apa yang nak sampaikan. Macam tadi lah, like yang I cakap kata nak buat konsep staggered ke apa kan. Macam mana nak sketch, nak tunjuk konsep staggered tu, kita tak boleh nak sampaikan, susah nak sampaikan benda tu kan. Which is why function conceptual model tu dia boleh tolong kita develop ataupun sampaikan apa yang kita nak sampaikan pasal konsep tu. So for me, alternative would be sama ada satu sketch ataupun second model. Better buat dua-dua. For example kan, kalau macam kami student, our lecturer, our client macam Kak Syamimi kata tadi kan. What if like kita dah buat, the table, come up with ideas and concept kan. For example, if like kita punya like for example like lecturer kita suruh redo because like dia kata like the idea macam maybe tak kena dengan apa yang dia nak kan. How can like we expand the idea from there daripada like with all the listing yang kita ada. If like kita macam senang cerita, if like Kak Syamimi ni macam dapat dah otak blank, how can you like open up your mind to find new ideas? Itulah functionnya you punya case study. Case study akan help you generate your ideas. Sebab tu lah kita mostly kita pergi trips, kita pergi kita buat personal research. So benda-benda tu yang akan tolong kita get new ideas. And kalau macam Mimi pun, Mimi takkan dapat idea just based on myself. Kita tak boleh nak macam tu. In the end mesti kita do some research and then baru dapat idea nak buat idea dia macam mana. So benda tu macam tu lah saya cakap kayaknya if you tak, let's say kalau idea you kena reject ke apa, then you kena come up with new idea first, which is why I buat banyak-banyak idea tadi tu. So kayaknya let's say satu idea tu dah kena reject, so you go to the next idea yang you buat. So kayaknya detail it up apa next idea you dapat tu. So kalau tak boleh nak dapat idea baru, do case study, cari kat mana apa relation, maybe mesti akan ada punya contoh bangunan yang dah implement juga benda tu ke. So kena rajin carilah benda tu. Next, what is your personal design philosophy? Like what are your design preference bila you're making sketches or designs? For me, Mimi pun tak tahu because each and every semester kalau orang nampak Mimi punya presentation board macam lain-lain tau. Kayaknya macam maybe part 7 more to monochrome, then bila masuk part 8 tiba-tiba colourful pula. Tapi one thing that I hold daripada sem 1 sampai sekarang is I tend to do it manually. Kiranya colour ke sketch ke apa semuanya manually instead of doing it digitally. Let's say kalau even nak colour, let's say I colour dekat Photoshop kan, still digitally tapi benda tu still colour manual, bukannya rendering daripada Lumin ke ataupun daripada Revit ke. So benda tu I hold on to that to create and kayaknya macam kita punya identity lah. And kalau boleh as a student, it would be better kalau kita ada something extra ataupun something special yang kita nak portray daripada dulu sampai sekarang. So macam contohlah kan, ada seorang senior, dia punya style dia daripada dulu sampailah dia ke part 8, dia punya board more to macam comic style. So daripada situ orang boleh tahu kata, bila orang tengok board dia, orang tahu kata ni board dia ni. So dari situ kita boleh create kita punya macam identity. So you guys kena experiment sikit lah on macam mana nak bagi orang tahu kata benda tu kita punya. Faham tak? Faham. Just to
bagi tahu those yang ada dekat dalam Gmeet ni boleh personally tanya Kak Syamimi, like open up your mic and you can join the Q&A session. Kalau malu So- nak tanya kat sini, tanya kat Instagram pun tak apa je. Okay. Next, ada orang tanya, when you first started your career, what kind of project yang Kak Syamimi involved in masa awal-awal career dulu? Career as in kerja ke apa? Apa soalan ni? What kind of project were you doing when you first started your work? Ni punya project tak pernah lagi buat bigger project, kayaknya macam high rise ke apa. I've never actually involved dengan that kind of project. Tapi mostly smaller punya project lah, maybe macam renovation ataupun nak redesign smaller space macam living room ke. Tak ada lagi involved in a bigger, let's say high rise punya building ataupun hotel ke residence, tak pernah lagi. I see. Ada juga yang tanya, could you list your favorite material, shape and colours when you use that you usually use when you make your project? Apa? Sorry, tak dengar apa? Boleh tak Kak Syamimi listkan your favorite material, shape ke ataupun any colours yang you like to use masa Kak Syamimi buat project dulu? Actually Mi punya macam ni, Mi punya minat in colours ni berubah and dia tak tetap. Kayaknya if you see my presentation board, memang berbeza lah setiap sem. Let's say masa sem 5, sem 1 sampai sem 5, Mi banyak lukis manual. Kayaknya colour guna marker. Kayaknya colour manual lah guna marker. Then bila masuk sem 7 ataupun upper part, baru start guna digital. Tapi digital tu pun colour manually lah. Kayaknya colour in Photoshop kan. So kalau nak cakap pasal colour ni, Mimi tak ada specific colour apa yang nak buat, but I like to hold on vibrant colours. Kayaknya kalau orang tengok macam tadi kan, contoh buat sem 8, you guys boleh nampak kan betapa banyaknya colour-colour. Jadi that kind of range lah, as long as orang still dapat the same feel. So kalau nak cakap pasal colour, shape, apa semua tu, you need to explore. Macam kalau Mimi banyak cari inspiration on Pinterest. Tapi usually bila Mimi nak buat, contohlah nak buat nampak macam ni, tapi in the end bila kita buat guna cara kita, mesti akan end up guna colour lain. So it's okay, just adakan satu buat reference untuk korang refer. Tak kisahlah nak refer dia punya cara, dia punya strokes ke, cara dia punya colours ke, just have a reference. Then nanti you akan develop your own. Ada soalan daripada YouTube channel tanya, macam mana Kak Mimi sharpen skills in Photoshop ni? Skills in Photoshop. Honestly, masa Mimi masuk part 1 memang I have no knowledge at all pasal Photoshop. And Mimi pun tak ambil kelas Photoshop. Tapi bila masuk sem berapa ya? Sem 2, sem 3 macam tu kot. I decided to attend a proper Photoshop class. And then dekat situ akan dapat lah that buku apa semua kan. So daripada situ Mimi belajar macam mana nak. Kira dekat situ diorang tak akan ajar macam mana kita nak buat benda tu dekat board. No, diorang akan ajar just briefly how to use the tools je. So it is up to us untuk kita practice sendiri nak guna macam mana benda tu. Oh, I see. Itu ada orang tanya, this question is actually from Instagram. Is it okay to have like 2 words of concept or kena gabung jadi 1 word je? Which one would you prefer and how to if like we have to make the 2 words into 1 word punya concept, how can we interpret that 2 words into 1 word? It doesn't supposed to be 1 word pun, tak ada pun yang menyatakan konsep mesti kena 1 word macam continuity ke apa. Tak, dia boleh je jadi banyak. So you don't have to fikir macam mana nak specifickan word tu nak jadi 1 word. Tak apa, macam I said tadi,
konsep ni banyak, you don't have to focus more. Tak perlu pun guna architectural terms, boleh je jadi benda lain and boleh je jadi more than one word, tak semestinya satu je. You boleh jadi dua word as long as benda tu dia menyampaikan message ataupun konsep yang sama. Apa yang nak sampaikan tu benda yang sama lah. Janganlah macam gabungkan dua perkataan yang berlainan. Tu tak boleh. Ada orang tanya, ada ke perancangan nak buka digital class kat Mimsey sendiri? Warna tak ada kot sebab ni macam busy sikit. So digital class tak ada, tapi I do have a Photoshop book. Dulu Mimey adalah jual dekat junior-junior. I'm not sure if it's useful ke tak benda tu, tapi kalau korang nak briefly tengok benda tu boleh lah. Basically dalam buku Photoshop tu it's more to Photoshop book for architecture students. So kira macam kat situ explain macam mana nak colour, nak guna tools apa untuk kita colour dekat presentation board. So boleh lah kalau korang nak benda tu, buku tu. Tapi kalau nak buat kelas tu, I'm not sure, maybe not yet kot. And Mimey pun rasa macam not eligible ataupun layak lagi to make my own class. Tapi tadi very inputful. And then we got another comment from YouTube recently. Ada orang tanya macam mana nak dapatkan the slide that you used untuk talk tadi. Oh boleh je DM kat IG nanti Mimey bagi. Tak pun boleh lah. Boleh kan kat sini Tak boleh kan? Tak boleh. Rasanya tak sure. Tak apalah, korang siapa yang nak tu nanti DM je dekat IG. Nanti DM IG bagi email, then I will email balik. Okay? Okay, mungkin Google Meet tak, orang yang ada kat Google Meet tadi tak sempat nak mencelah kot. So kita open, does anyone have any questions to ask? Siapa yang ada soalan boleh buka mic, letter tanya. Pengalaman yang agak susah lah masa Kak Syamimi belajar dulu. Apa? Tak dengar sangat lah. Pengalaman yang paling mencabar masa Kak Syamimi belajar dulu. Banyak. Pengalaman mencabar. Nak kata macam ni, biasalah kita students mestilah akan go through our lowest points kan. And I've gone through that phase yang sometimes macam ni dia cakap sekejap give me time nak susun ayat. Okay, tak ada masalah. Sometimes apa yang kita buat tu tak semua orang setuju kan. So sometimes contohlah kan kita come up with the design apa semua, ada orang yang tak berapa happy with apa yang kita buat. So what have I gone through, ni pernah kena orang kata plagiat lah, and then ada orang pernah like siapkan, contohlah kan bila siapkan model the night before, then the next day I go to the studio, model tu dah hancur. And then pernah juga buat kena sabotage. So benda tu I would not say benda tu is something memanglah dia bagi impact kan dekat Mimey, tapi benda tu taught me a lesson yang benda tu kita kena keep on be careful apa yang kita buat. Jangan macam Mimey, jangan jadi macam Mimey like okay buat model dah tinggal kat studio. Kita tak boleh nak berapa players orang. You can trust your friends, tapi just be careful sebab kita tak tahu siapa yang might masuk studio tu, apa yang orang akan buat kan. So to make it simple, benda tu maybe tak semua orang akan go through,
maybe benda tu kena kat Mimi, tapi you guys still need to be careful lah. And keep in mind that macam-macam cara boleh jadi, macam-macam benda boleh jadi. So always be prepared tu je. And waktu semester 2 when that happens, it was like 2 or 3 days before submission, and buat 3 bots kot. 3 or 2 bots. 2 bots maybe kini hancur, tak boleh nak buat. Sebab adalah a little damage sikit. So what you have to do is what I have to do is I kena recreate balik presentation board, 2 presentation board in just 2 days, buat balik 20 board. So benda tu kita memang kena fikir cepat. Kalau boleh dah jadi, kita tak boleh nak marah kenapa benda tu jadi ke apa. You just have to figure it out how to fix benda tu. So my advice is always be careful, and always jaga barang-barang sendiri, jangan tinggal macam tu je. Okay, and also don't do that to other people je. Terima kasih. Okay, sama. Ada orang tanya, ada tips tak untuk business artwork? Tips, alamak, ni pun tak nak bagi tips apa. Tak apa, nanti kita akan ada talk pasal business kan. So nanti korang boleh fokus kat waktu talk tu. Tapi apa yang Mimi boleh bagi, just don't give up. Apa yang you guys nak buat tu, kiranya kena all out. Jangan macam buat sikit and then benda tu tak jadi and then terus stop. Jangan macam tu, sebab business ni it's not an easy process. Memang it requires a lot of sacrifice, a lot of hard work untuk you guys make it happen kan. So tipsnya is ni lah, you kena seek to orang yang lagi berilmu bab business ni, tanya diorang apa diorang punya tips, macam mana diorang berjaya kan. So seek out help from people, and then second, jangan stop, and third, kalau boleh, contohlah kan you nak buat artwork. Basically dekat dunia artwork ni, dekat Malaysia ni terlalu ramai orang yang boleh buat artwork. Betul tak? Ramai orang boleh lukis, ramai orang boleh lukis digital or manual apa semua kan. Tapi what makes yours different? Apa yang membuatkan you punya artwork tu different daripada orang lain? So you need to cater benda tu. Kalau boleh, you ada that strong suit lah. Kayaknya apa yang special ni you punya artwork untuk you marketkan dekat orang lain, yang membuatkan orang inspired ataupun orang nak beli artwork kita. So tipsnya tu lah, cari satu point yang apa yang berbezanya about you and your artwork berbanding dengan orang lain yang produce artwork juga. Okay? Okay. Ada lagi tak? Ada. Ada orang tanya, kenapa Kak Mimsey pilih bidang architecture dulu? Kenapa libatkan diri dalam bidang ni? Dia induction ni. Kenapa pilih Arki Sejujurnya, kiranya kalau tipu lah kalau Mimi tak cakap benda ni. Sejujurnya sebab sambung degree terus. Kan dah habis SPM saya sambung degree. Tapi waktu tu macam minat lah juga Arki, tapi tak berapa faham sangat. Kita ingat Arki ni macam just simply lukis je, lukis bangunan. But bila dah belajar ni baru kita tahu kata it's more than that. Tapi luckily bila Mimi dapat tahu the real world of architecture, I am glad that I made the right decision. Kayaknya it's something yang Mimi minat lah, bukannya something yang Mimi nak tarik diri, tak nak dah continue benda tu. So kalau nak kata apa reason pilih architecture tu, memang first kali pilih architecture memang sebab sambung degree terus. Dan baru develop minat ataupun rasa sukanya dekat architecture tu during my study punya period. So dia macam kalau tak kenal tak cinta lah macam tu. Ya betul. So kami ni kan kalau macam kat universiti kan kita ada macam-macam jenis lecturers kan. Even in the business world pun kita ada macam-macam jenis client.
ada yang like perangai macam ni, perangai macam tu, ada yang suka macam ni, suka macam tu. Macam mana kita nak tackle like each different characters of people? Like For me, you don't have to find a way macam mana nak tackle diorang. Just be professional and be yourself. Apa yang kiranya kita ada karakteristik diri kita sendiri kan. Jangan contohlah kita jumpa klien ni, okay kita portray another karakteristik. Bila kita jumpa klien ni, kita portray another karakteristik. Sama lah macam kita jumpa orang, takkanlah kita nak jumpa orang menunjukkan sisi diri kita yang berbeza. Mestilah kita akan tunjuk our own true self kan. So what you should do is bila ada klien yang tak berapa okay tu, you just simply try to understand them. Just let them talk. Honestly, kalau klien ni dia akan rasa dia betul. So you guys just let them talk and kiranya macam jangan nak cakap lah kata tukar-tukar personality ataupun kita punya characteristics according to client. So macam just be yourself lah kalau and handle that situation well. Kena tahu if that happens what should you do next. maksudnya kita like apa yang kita boleh offer, kita bagi orang macam tu. But then based on who we are. Yes. I see. Ni ada siapa nak tanya apa beza site boundary dengan site year. Oh, kiranya site kita mesti kena ada boundary. Boundary tu apa beza site boundary dengan site? Boundary is boundary kita punya site tu lah. Kiranya kita tak boleh nak create somewhere lebih daripada that boundary within that site. Faham tak? Kiranya site boundary is keliling you punya site tu. You jangan design ataupun contohlah kan you nak letak circulation ke ataupun building you ke apa ke lebih daripada that site boundary. So that is site boundary. Jangan lebih daripada tu. Site is site lah, tempat kita. Yang about list out keywords tu, jangan salah faham. Site is tempat kita punya project tu. Site boundary is just keliling. Kiranya dia bukannya benda yang kita boleh nampak pun site boundary tu. Site boundary tu kita just nak tahu takat mana sampai mana je kita nak pilih site tu. So kalau nak cakap pasal keywords ni, it should be listing out keywords dekat site, bukannya site boundary. Sebab site boundary tu you tak boleh nak nampak pun. Faham ke? Faham ke? Kejap Hai Yana. Kak Mimi, Ya. ada orang tanya, kalau contoh kita dah ada design idea, kan? Then the idea is like kinda out of our ability to make a model out of. Should we come out with a new idea? Apa sorry? Dia Tak macam berapa jelas. kita ada idea Uh-huh. untuk satu jenis design ni, but then the design tu macam susah untuk jadikan model. What should we do? Do we have to like tukar to a complete new design idea or like? Jangan. Your design ataupun your idea tu yang control you punya model, tu, bukannya you punya model yang control you punya idea. So let's say kalau you tak boleh nak come up with an idea, tak apa, you explain through sketches. Cumanya macam an advantage lah kalau you boleh provide with conceptual model kan. Tapi if tak boleh, tak apa, you explain in terms of sketches. So tu pun dah macam memadai lah untuk sampaikan apa yang
you nak sampaikan for your idea? Ada lagi tak? Setakat ni dah tak ada soalan dah. Tak ada. Jap, tu ada baru message. Kak Mimi, macam mana nak beza dan faham Design antara concept design dengan konsep dengan design statement? Macam ni nak explain. Design statement ni macam you give a brief ataupun you explain briefly pasal apa yang you nak buat. Tapi bila design konsep ni, design konsep tu yang control you punya design. So kayaknya beza kalau nak compare yang mana lagi detail, yang mana lagi menyeluruh, it should be design concept lah. Design statement kiranya macam more to apa yang you nak buat macam tu. Tapi design concept, apa yang you nak buat untuk control you punya idea, you punya idea tadi semua tu. So kayaknya design concept yang lagi menyeluruh, design statement is just a statement. Viewers yang dekat Gmeet ni ada apa-apa lagi soalan ke? Oh, ada. Okay, ada lagi satu. How to create idea or concept based on site, not based on subject matter. Itulah functionnya you punya site analysis. So, kalau contohlah kan, buat idea or concept, betul lah. So, kayaknya daripada site analysis tu, baru you boleh come up with apa idea yang you nak generate dekat site tu. Contohlah kan, you dah ada that issue. Issue tu is within the site tu juga. Then, apa idea yang you nak cater pasal issue dekat site tu. So, benda tu untuk you tahu apa yang you nak generate, mesti rely on site analysis. Site analysis tu yang akan tolong kita nak cari apa isu yang kita nak buat, apa idea yang kita nak buat. So macam itulah. So the answer should be rely on site analysis. Ada sesiapa ada soalan lagi ke? Sama-sama. Okay. Kejap. Kita ada satu soalan daripada YouTube. Kejap ya. Kak Mimi pernah tak dive? Oh sorry lah, tak faham lah. Tak berapa pro bab ni. Mungkin Cik Al boleh jawab. Kak Mimi. Ya. Dekat YouTube ada satu soalan. Macam mana you manage your time untuk siapkan the drawing dengan the model? Like how much time do you have to save for this untuk drawing, untuk model? Macam mana like you separate that? Tu pentingnya you punya time management. Kalau macam ini, macam ni, I would have a book where I will write out macam each and every day, hari ni nak siap apa, esok nak siap apa, lusa nak siap apa. And then tulis juga bila deadline nak siap benda tu. So benda tu yang akan make sure that your design ataupun apa yang you nak buat, contohlah you nak buat board ke ataupun you nak buat model ke, semua tu on track. If not, you akan rasa macam tak apalah, esoklah sambung, sedar-sedar je dah nak sampai submission dah pun. So untuk nak kata macam mana nak bagi sempat tu memang time management. So let's say you dah tahu dah submission bila, you plan siap-siap. By tarikh ni you nak kena siapkan board, 2 board. By tarikh ni you nak kena siapkan another 2 boards ke apa. So benda tu plan out benda tu awal-awal. So tu pentingnya you punya time management, better ada timetable sendiri lah untuk benda tu. So it's useful to have a planner lah untuk kita keep track of everything. Yes. In your opinion kan, as a student, can we apply minimalist concept for our project? Or should we go for
detail, a very detailed. That depends on you lah. It doesn't mean that kalau contohlah kan kita ni jenis maximalist, so kita nak kena stick on maximalist je, ataupun orang tu dia nak minimal, dia terpaksa kena tukar ke maximal. Tak. Like if you nak go to minimalist, just go for it. Tapi what's your justification? Kenapa you nak buat minimalist? So tak apa, boleh buat, tapi ada reason kenapa you nak buat benda tu and apa relationnya konsep tu dengan you punya idea and issue tadi tu. Kalau ada and benda tu strong, tak apalah, boleh je go with it. From chat dekat Google Meet, ada orang tanya, yang ni kami dah jawab ke yang how, like pernah tak dive into generative or parametric design? Yang tu Mimi tak boleh nak jawab lah, better tanya lecturer kot, because Mimi sendiri pun tak pernah explore in parametric and generative design. So tak berani nak cakap apa-apa lagi pasal tu. Okay. Kalau macam tu, does anyone have any other question? Oh tu, how do Kak Mimi dulu like balance subject design dengan other subjects? How you balance subject design and other subject? Again, time management. So, macam ni, time management memang contohlah kan, betul lah you kena ada that planner, so that planner you dah bahagikan siap-siap apa yang you nak buat untuk you punya design punya subject and you punya other subject. Let's say by tarikh ni you nak use the whole day untuk buat subjek lain, then the next day you select pula untuk design. So that planner tu bukannya just for your design, no, it's for your daily routine. Tak kisah subjek apa you nak kena buat apa sekalipun, benda tu yang akan bantu you to manage well lah. Kena bahagi dua-dua tu fair. Does anyone ada apa-apa soalan lagi? Sebab kalau tak ada soalan, kita nak akhiri kita punya majlis malam ni. Kalau ada boleh komen dekat YouTube ataupun Jimmy, yang ada kat Jimmy pun boleh buka mic. Macam mana Kak Mimi cari case study? Contoh macam daily ke tak semestinya. Your case study could be anywhere. Macam kalau Mimi contohlah kan, let's say project you tu is more to local or something. You contoh kan macam project SEM 5, Mimi buat approach on macam ni, project pasal udang galah, something like that lah. Tapi are you going to find that project pasal udang galah tu dekat Arch Daily? Mestilah tak kan, mana ada project macam tu. So sebab tu lah benda tu pentingnya you nak local punya source. Maybe you kaji about macam mana perniagaan udang galah tu, apa yang orang buat. Dia tak semestinya you nak cari case study, you kena cari pasal building je. Tak sepatutnya, not supposed to be like that lah. So it could be anything. It could be you nak dapatkan case study, you cari from artikel. Maybe you jumpa artikel apa-apa yang menyatakan design ni kena buat apa-apa. So it could be from article, it could be from anywhere sebenarnya. So jangan stick on nak cari case study, you cari case study based on building and then focus on Arch Daily je. Tak macam tu. You kena broaden up sikit. Saya rasa itu mungkin soalan terakhir kita ke untuk malam ni. Kita dengan itu kita tamatkan majlis kita malam ni. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Syamimi Harni kita sebab memberikan input yang sangat bernas hari ni. Lepas tu nak berterima kasih juga kepada semua viewers yang hadir, dan saya nak mohon maaf bagi sebarang kekurangan yang berlaku dari pihak kami. Jangan lupa untuk follow IG VestArx untuk update about our next webinar. Dengan IG Mimsiey Studio. Okay. Minta perhatian kepada pelajar UiTM Iskandar untuk isi attendance anda. Okay.
Okay, thank you juga semua sebab invite and thank you Cik An, thank you. Oh, thank you Dr. Su. Hi Dr. Su. Okay, thank you semua. Okay. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih sebab hadir.